Hello all, welcome to Impactiasacademy's YouTube channel. நம்ம Group 2 and 2A examsக்கான grammar playlist launch பண்ணி we've uploaded a lot of videos. அந்த வரிசையில இன்னைக்கு நம்ம verbs பார்க்கலாம். Already parts of speech அப்படிங்கிற வீடியோல you must have learnt about 8 parts of speech, out of which verb is one such component. And verb ஓட various different kinds தான் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கிறோம். What is a verb? A verb is a word or a phrase that describes an action, a condition or an experience. Verb or examples நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். It's very familiar to us. We will look at the kinds of verbs which are main verbs and auxiliaries. So verb is classified into main verbs and auxiliaries. In the video we will particularly look into the kinds of main verbs. So main verbs are further classified into transitive and intransitive, regular and irregular, finite and non-finite verbs. Transitive and intransitive verbs. So transitive, intransitive நீங்க பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் something is transitive, something which is not transitive is intransitive. So இதை நம்ம எப்படி படிக்கலாம்னா கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி compare and contrast பண்ணி நம்ம படிக்கலாம். So what are transitive verbs? Transitive verbs need object to complete the purpose of the sentence. So அதோட sentence pattern mostly எப்படி இருக்கணும்னா subject இருக்கணும், verb இருக்கணும் and object இருக்கணும். So transitive verbsக்கு object இருந்தா மட்டும்தான் சென்டென்ஸ் வந்து முழுமை அடையும். அந்த வேர்புக்கான பர்பஸ், அந்த வேர்புக்கான ஆக்ஷன், அந்த வேர்புக்கான சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து will be complete only if the object is present in the sentence. Let's look at the examples. I gave the pen. I is the subject here. Gave is the verb. Pen is the object. Now, object-ஆ இருக்கிற அந்த பெண்ணை இப்போ let's keep it aside. Look at the sentence without the object. I gave. Does it make any sense? Does it give a complete meaning? No, right? So object இருந்தா மட்டும்தான் the sentence க்கு ஒரு complete meaning கிடைக்குது. So அதனால தான் transitive verbsக்கு வந்து object இருந்தா மட்டும்தான் the sentence gets a complete meaning, a whole meaning for the sentence. அடுத்து, Reena gifted flowers to Rita. Reena is the subject here. Gifted is verb. Flowers is direct object. To Rita is indirect object. So object sentence இருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன். ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஏதோ ஆப்ஜெக்ட் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? You will further learn in detail about object, subject, complement, adjunct and all of that in the sentence pattern video. But ஒரு சின்ன brief about object கொடுக்கணும்னா whichever part of the sentence answers to the question what and to whom. வாட்ங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா அது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், டு ஹூம்ங்கிற கொஸ்டினுக்கு அது ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். Look at the sentence. Reena is the subject, gifted is verb. இப்ப direct object, indirect object ரெண்டுத்தையும் எடுத்து அந்த சென்டென்ஸை பாருங்க. Reena gifted. It doesn't make complete sense. Now add the objects, it gives a perfect sense to the sentence. Direct object answers to the question what? Reena என்ன கொடுத்தாங்க? Flowers. யாருக்கு கொடுத்தாங்க? To whom? Rita. So that is why flowers is the direct object, Rita is the indirect object. கடைசி sentence. I understood that she was right. இங்க I understood is subject, I is subject, understood is verb, that she was right is a phrase. Let's keep it as the noun phrase. So object ஓட category அது வந்துரும். Object ஓட positionல இருக்கறனால I understood doesn't make complete sense. And the phrase உள்ள add பண்றதுனால தான் the entire sentence gets a complete meaning. So that is why this part of the sentence can be determined or can be understood as the object part of the sentence. So transitive verbs na they need object to function as a whole or to properly function in a sentence. Now the same intransitive verbs வந்து just the opposite. Intransitive verbs na enna? They are verbs that do not require objects. So objects எல்லாமே வெறுமனே verb மட்டுமே it will carry the entire meaning of the sentence. So you do not need an object to give complete meaning to the sentence. Look at the examples. I can swim easily. I is the subject here. Can swim is the verb. Easily is not object, it is adjunct. It answers to the question why. So அதனால easily is adjunct. இங்க object இருக்க இந்த sentenceல no. But does the sentence make perfect sense? Yes, it does. So these kind of sentences have intransitive verbs. அடுத்த sentence பாருங்கள. It is the subject here. Fell off is the verb. It does make sense. Something fell off அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்குது. So that is why this is intransitive verb. I participated in the competition. I is a subject here. Participated is the verb. In the competition is not object, rather it is adjunct because it answers to the question where. Correct? Adjunct are extra parts of the sentence. Even if you remove that particular part from the sentence will still make sense. So this will be dealt in detail in your
sentence pattern video, but this is what the job of an adjunct is in a sentence. So this is what transitive and intransitive verbs are. Now, regular and irregular verbs. Regular verbs follow a predictable pattern in their conjugation, typically by adding ed to the base form of the verb to create the past tense and the past participle. So conjugation patti nama earlier irundha or video la paathukom. Conjugation is nothing but the subject verb agreement. So subject ku etha mari verb vandu modify aagradha it is conjugation. And also in the previous videos we have discussed what verb 1, verb 2 and verb 3 is. So verb 1 is basically present tense. Verb 2 is past tense. Verb 3 is past participle. Okay. So present tense la irundhu past kum past participle ah maarrakum and the verb vandu verumane ed mattum add பண்ணுது அப்படினா that is a regular verb அப்படினு சொல்லலாம். அதாவது பெரிய modifications இல்லாம அதோட மேஜர் மாடிஃபிகேஷன் உச்சகட்ட மாடிஃபிகேஷன் வெறுமனே ஒரு ed ஆட் பண்றது மட்டும் தான then that comes under the category of regular verbs. Look at the examples. Talk is the verb here. அதே நீங்க past tenseல verb 2 நீங்க எழுதும்போது என்ன எழுதுவீங்க? talked அப்படினு சொல்லுவீங்க இல்லையா? she talked or when you tell it in the past tense you say she talked அப்படினு சொல்லுவீங்க. Now if you are going to write it in the past participle form which means has have or had போட்டு plus verb 3 ல நீங்க எழுதுறீங்க which is past participle எழுதுறீங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்க? she has talked அப்படினு எழுதுவீங்க. they have talked அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க கரெக்டா. ஸோ டாக்குங்கிற அந்த verb வந்து past tenseயும் past participle formலயும் வெறுமனே ஒரு ed மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுது. பெருசா அதுல எந்த மாடிஃபிகேஷன் இல்ல. ஸோ these kind of verbs come under regular verbs. Now irregular verbs அப்படியே the opposite. What do? They do not follow a pattern. இங்க ஒரு pattern இருக்கா? ed ஆட் பண்றதுனால அது regular verbs கடியில வருது. இங்க அந்த pattern இருக்காது. Rather they have unique forms for different tenses. அப்ப present tenseல ஒரு மாதிரியான form இருக்கும், past tenseல ஒரு மாதிரியான form இருக்கும், past participleல வேற மாதிரியான form இருக்கும். There are about 3 kinds or 3 types. First type எப்படின்னா verb 1 is not equal to verb 2, but verb 2 will be the same as verb 3. For example, present tenseல அந்த verb ஒரு மாதிரி இருக்கும், past tenseலயும் past participleலயும் அந்த verb ஒரே மாதிரி இருக்கும் without any changes. See, sayங்கிறது verb. இது past tenseல நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? said ன்னு எழுதுவீங்க. past participle நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? said ன்னு தான் எழுதுவீங்க. You see, verb 1 ஒரு மாதிரி இருக்கு, verb 2 verb 3 சேமா இருக்கு. Another example, sleep is a verb. slept ன்னு சொல்லுவீங்க past tenseல, has have had பக்கத்துலயும் நீங்க slept ன்னு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. This is type 1. Look at type 2. verb 1 is not equal to verb 2 is not equal to verb 3. So எதுமே வந்து will not be similar to each other. See, for example, drink. Present tense is drink, past tense is drank, and past participle is drunk. The same goes for swim, swam, swum. இதுல ஏதாவது similarity இருக்கா? No. The entire word kind of changes in each of the forms. அப்படி ஒரு form இருந்துச்சுன்னா that will also come under irregular verbs. Now look at the last type which is very interesting. எல்லா ஃபார்முமே வந்து சிமிலரா இருக்கும், சேமா இருக்கும். Like hit, 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 spread, spread, spread. Present tenseலயும் நீங்க hit, spread ன்னு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. Past tenseக்கும் நீங்க hit, spread ன்னு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. Past participleலயும் hit, spread ன்னு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ பெருசா எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்னா ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் பேட்டர்ன் இருக்கு, ed மட்டும் நம்ம வேர்போட ஆட் பண்ணுவோம். irregular verbsல 3 டைப் இருக்கு, ப்ரெடிக்டபிள் பேட்டர்ன் கிடையாது. ஸோ டைப் 1ல present tense ஒரு மாதிரி இருக்கும், past tense and past participle they have a similar pattern. Type 2ல present tense, past tense and past participle மூணுமே will be different from each other. Type 3ல present tense, past tense and past participle மூணுமே is one and the same. We will now look at finite and non-finite verbs. Finite verbs na என்னது? A verb that indicates tense and changes according to the subject. What is the job of a verb in general? The verb usually indicates the tense of the sentence. அது past tense ஆ, present tense ஆ, future tense ஆ, நீங்க எதை வச்சு பாப்பீங்க? அந்த sentenceல இருக்கிற verb வச்சு தான் பாப்பீங்க. And also, as we've discussed earlier, verb always tends to accommodate itself according to the subject or modify itself according to the subject. Only if the verb modifies according to the subject, the entire sentence will make sense. I am going for a walk ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா I are going for a walk ன்னு சொல்ல முடியுமா? That becomes wrong, right? So I ங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நவுனுக்கு நான் அதுக்கு ஏத்த
verb ஆன am மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். she is playing னு சொல்றதுக்கு பதிலா நான் she are playing னு சொல்ல முடியாது. they are playing னு சொல்றதுக்கு பதிலா நான் they is playing னு சொல்ல முடியாது. so சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி verb மாறறது தான் subject verb agreement or in other words concord. In the finite verbs they do this particular job. They indicate the tense of the sentence and they also change according to the subject. Look at the examples. Sarah plays football. So Sarah is the subject here. Plays is the verb. Now see, play அப்படிங்கிறது தான் original verb. Correct? In the play has included yes along with it. எதனால? Sarah is a singular subject and it is in present tense. Plays இருந்தா நமக்கு தெரியுதா அது present tense னு? அது verb 1 னு நமக்கு தெரியுதா? இதே played னு இருந்தா we know it's past tense and it is verb 2. And you can apply the regular verb concept here also. So plays, played, play, played and played. Past participle அதாவது V3 ஃபார்ம்லயும் இது இப்படிதான் இருக்கும். ed மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்றோம் for play. So இங்க plays னு இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரிய வருது it is present tense. Plays, plain இருந்தாலும் அது present tense தான். ஆனா ஏன் இங்க plain இல்ல? Because the subject is not plural. இதே subject plural இருந்தா சேராக்கு பதிலா they, the children அப்படின்னு ஒரு group of people குறிக்கிறதா இருந்தா verb என்னவா இருக்கும்? play-ஆ மட்டும்தான் இருக்கும். அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம்ல இருக்கும். நான் என்ன சொன்னேன்? சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் present tense இருந்துச்சுன்னா yes add ஆகும். For example is and has have hadல has வரும். do does didல does வரும். so yes னு verb முடியும் நான் சொல்லியிருந்தேன். இது auxiliary verbsக்கு. main verbக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? main verb-ஓட yes add பண்ணிடுவோம். அதனால தான் play-ஓட yes add பண்ணிருக்கோம் because Sarah is a singular noun. Second sentence பாருங்க. Sarah was playing football. இங்க playingங்கிற அந்த verb doesn't indicate anything. It doesn't indicate the tense of the subject, nor does it indicate anything about the subject. Tense of the sentence அது ஒன்னும் பெருசா இண்டிகேட் பண்ணல. சப்ஜெக்ட் பத்தின எந்த டீடைலுமே இந்த playingங்கிற verb கன்வே பண்ணல. Whereas the onus of indicating the tense and also the details about the subject is on the auxiliary verb was. wasங்கிற அந்த verb இருக்கறனால நமக்கு என்ன தெரிய வருது? It is past tense அப்படின்னு தெரிய வருது. past tenseல நம்ம என்னென்ன auxiliary verbs யூஸ் பண்ணுவோம்? be formsல இருந்து was யூஸ் பண்ணுவோம், were யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே were யூஸ் பண்ணல. இங்க were யூஸ் பண்ணல because subject plural கிடையாது. subject சேராதான். theyஓ childrenஓ இல்ல group of peopleஓ இல்ல ஒரு teamஓ கிடையாது. it is a singular noun. அப்ப singular noun இருந்து sல முடிகிற auxiliary verbs இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அதனாலதான் was. So you understand? playing verb தான், was verb தான். was is the auxiliary verb here. playing is the main verb here. இங்க placeங்கிற அந்த ஒரே verb was able to convey the tense of the sentence and the subject, nature of the subject or the classification of the subject, whether it is singular or plural அப்படிங்கிற அந்த classification சொல்ல முடிஞ்சிச்சு. Whereas second sentenceல பாத்தீங்கன்னா playing does not do the job. Instead wasங்கிற அந்த auxiliary verb தான் does the job. So was becomes the finite verb of the sentence. Now moving on to non-finite verbs. Non-finite verbs. So anything that is not finite is non-finite. So finite என்ன பண்ணுது? It indicates the tense and changes according to the subject. So that verbs which do not indicate the tense or the number or changes according to the subject comes under non-finite verbs. Example பாருங்க. Practicing yoga makes so much difference. So practice is the verb here. Practicing ing formல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல subject பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுதா? subject singular pluralன்னு தெரியுதா? No. இது present tense past tense உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இந்த சென்டென்ஸ்ல இருந்து வருதா? just because of the practicing verbல இருந்து வருதா? No. So that is why this is non-finite verb. tense பத்தியோ subject பத்தியோ எந்த டீடைலும் இது disclose பண்ணாம இருக்கு. Now look at the next sentence. To err is human. To err இது base formல இருக்கு. நீங்க டிக்ஷனரியில பாத்தீங்கன்னா verb இருக்கும். any word for that matter இருக்கும். If it is a verb அவங்க bracketல எப்படி கொடுத்திருப்பாங்கன்னா to plus verb அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. That is the base form of the verb. இங்க to err இருக்கிறது it is a base form. Err is the verb here. Does it indicate the subject or does it say anything about the subject, anything about the tense of the sentence? No. So to err is human is also an example for non-finite verbs. Non-finite verbs are further classified into gerunds, infinitive, present participle and past participle. Okay, gerund ஓட syntax எப்படி இருக்கும்? verb plus ing formatல இருக்கும். Look at the example. Walking is a healthy habit. Walk is the verb here. ing add பண்ணி walking ன்னு மாத்தியாச்சு.
Now, walking is not the verb in the sentence. Walking is rather the noun of the sentence. It acts as a noun. So verb வந்து verb ஓட function பண்ணாம it is performing the function of a noun. That is why we are placing it under gerund. Verb ஓட function பண்ணாதா அது வந்து finite categoryல வந்துரும்ல. Any verb which does not perform the function of a verb comes under non-finite category. Look at the second type, which is infinitive. 2 plus verb 1, which is the base form of the verb அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். I like to walk early in the morning. Walk is a verb, but like is the verb in the sentence. Generally பார்த்தா walk is a verb. But in the particular sentenceல walk வந்து verb ஓட functionஐ எடுத்துக்கல. Instead, like is the verb that acts as a verb in the sentence. This is infinitive for you. Next, third one. Present participle எப்படி இருக்கும்னா verb plus ing formatல இருக்கும். Walking. Gerundக்கும் இதுக்கும் அப்ப என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா gerunds வந்து they act as nouns of the sentence. Whereas present participles வந்து they act as adjectives of the sentence. Look at the example. These are my walking shoes. So they're describing about the shoes. And the shoes particularly நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்? Walking purposesக்காக நான் யூஸ் பண்ணுவேன். So there's a description about the shoes. When you are describing a noun, when you are actually describing a noun, what do you call it as? You call it an adjective. So when the verb is performing the function of an adjective, it becomes the present participle. And at last, past participle. அதோட format எப்படி இருக்கும்னா having plus verb 3 formatல இருக்கும். Having walked a long distance, I felt tired. So verb 3 have forms மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா? So have forms வந்தாலே verb 3 நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. Having walked a long distance, I felt tired. இங்கேயும் walkங்கிறது ஒரு verb தான், but verb ஓட function அது perform பண்ணல. Instead, it is part of the phrase. It is part of the clause in the sentence. So that is why all of these categories fall under non-finite verbs. So with this, we are ending the main verb video. Next video la nama auxiliary verbs பத்தி பார்க்கலாம். Auxiliaries are classified into further types. Other detail next video la பார்க்கலாம். Thank you. Hi UPSC and TNPSC aspirants. I'm happy to announce that we are launching a new UPSC and TNPSC batch 2 for the year 2026 from July 3rd week onwards. இது ஒரு unique, highly focused and personalized batch இருக்க போகுது. இந்த batchோட ஸ்பெஷாலிட்டியே it is going to be a super 30 batch. Our vision is simple. Not just teaching, transforming each and every aspirant into an officer. ஆமாங்க, only 30 students இருக்க போறதுனால they will be getting full attention, personalized mentoring and regular feedbacks. The course both online as well as offline ல provide பண்றோம். To get admission in our super 30 batch as well as to avail up to 50% scholarship, screenல தெரியுற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.